everyone, myself Ritika and as trainer in Global Immigration. Today we'll be discussing few listening tips which can help you in improving your listening module's band score. So here we begin with a small introduction about the format of your listening module. There has been some changes on January 4th. According to that format, now there is no example which was initially given for in the section 1, and ultimately that provided you some more time to look for the questions, but now there is no example, so you're just confined to a very little time. And other change is that initially there were section 1, 2, 3 and 4, but now there are part 1, 2, 3 and 4. That's all. Only these two changes has been made in the listening module. Rest everything is same. You are provided with 40 questions, as you people must be aware. Here is the first step for you. It is that you should read instructions carefully. ਹੁਣ अपना instructions read करांगे तो अपन पता लग जाएगा that the most important thing is कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि word limit कितनी का. It is always given कि तुसी it is no more than 2 words and or a number. जिथे and और slash पाके और लग्या हुंदा, so you should be very careful about it कि उथे यहाँ ते एक word आएगा यहाँ ही number आएगा. There is a possibility कि दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं. And one more important thing is कि जो hyphen वाले words होंदे हैं ना उन्होंने ਆਪਾਂ एक word ही गिनते हैं. And एक number जिਵੇਂ कि 10 is given वो भी एक number consider होएगा, अगर 1000 है तो वो भी एक number ही consider होएगा. So these are the things that you need to keep in mind while considering the instructions. And second, I would suggest that कि तुसी होर ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ if you are given MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A B C ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ D ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ. A ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸੀਜ਼ਨਸ. A option is summer, B is winter and C is spring and D is autumn. Suppose your answer is summer. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ summer answer ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ, you will just straight away write A option. ठीक है, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ provided ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ answer ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ summer ਲਿਖੋਗੇ. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ you have to write the correct option. If you have to write the correct option, you should go for writing A. So this is the second thing in instructions. And in third, you should be very careful about your time utilization. Everybody is aware who all are practicing about the listening कि अपने कोले थोड़ा time मिलता पहला ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ study start ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ listening. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 seconds ਜਾਂ 10 seconds extra ਹੁੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ example ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. So we are having very limited time now. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ you have 30 seconds to read 1 to 6 question ਜਾਂ 1 to 7 questions. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ then you should always try your best ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. That is what is time utilization. So this is the best option that you should go for while reading instruction in the beginning of your listening. Now the next step is about the types of questions. Mainly there are 4 types of questions: blanks, MCQs, table, or the diagrams or the map, right? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ blanks ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ solve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. blanks ਉਦੋਂ ਹੀ solve ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ prediction ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ demand ਕੀ ਹੈ blank ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ fill ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ. ਠੀਕ ਹੈ, we should always judge what can be the answer for that. And for MCQs you can basically use the elimination method. I can say that elimination method will never fail. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ eliminate ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ answer, speaker will always say ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋ, ਨਾਟ, ਨੈਵਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਟਸ ਦੇਖ ਸਕੀਏ. ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ. It could be date, place or anything. Then if we talk about the map or the diagrams, then we should be very careful about the directions. कि वो direction किवें दे रहे हैं, north, south, east or west or southeast. ये सारे directions का ध्यान रखना होता है. They can even say opposite to this, besides this, along this side. ऐसा सारे directions के जेडे नाम होंगे अपन ध्यान विच रखने चाहिए so that we can easily solve such kind of problems. And the next step is you should always be prepared to make the predictions. Now the question arises कि predictions हम करिए किवें.
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵਰਡਸ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰਲਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਿਗਨਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਕ ਅ ਨੋਟ ਆਫ ਇਟ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। Okay, and after this you can even underline the main words, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਰਬ ਚਾਹੀਦਾ। So these are the points which can help you in making the predictions and which will also help in attempting in a better way. Apart from these tips, one other tip that I would like to add is you should always read at least 2 to 3 questions before attempting. ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਟ ਲਾਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ then you will be aware ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇ ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ। The fifth tip is the things that you need to keep in your mind while you are transferring your answer to the answer sheets. Everybody must know that you are given 10 minutes to transfer the answers. And the main points that you need to keep in mind is you should always write your answers in capital alphabets, not in cursive. I highly recommend you to write them in capital alphabets so that it becomes a better understanding and a clarity to the examiner while checking. The second thing that you should keep in mind is the position of your answer. There are few students who commit mistake while transferring the answer. Suppose you don't know the answer to the 8th question and you just you want to keep it blank and you want to attempt the 9th question. But while transferring the answer, you write the 9th answer on the place of 8th answer, which is known as the imbalance of your position. So in order to avoid this, you should always be very careful about the positions of your answer. It should be always accurate. And with this, I would just like to add one last thing on my behalf, and advice to you is that try your best to remain calm before the listening test. This will definitely help you in attempting in a better way and to maintain your focus and concentration to the listening, and this will definitely provide you with the good results. Thank you. For any queries related to immigration or IELTS, you can contact on the given addresses. Thank you.